ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయమని ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. So we have to test for convergence of the following series. We have to solve these problems one by one. Okay? Okay, sir. First problem, square root of n power 4 plus 1 minus n square sigma. Solution. So let first problem solution. Un is equal to square root of n power 4 plus 1 minus n square. Okay. Now which is greater than 0 for all n. Okay. It is clear. So that this given series sigma un is a series of positive terms. Okay na? Now un is equal to square root of n power 4 plus 1 minus n square. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ను మనం తీసేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 మైనస్ n స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్లో ప్లస్ రాస్తాం. సో అప్పుడేమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్ అవుతుంది. ఆ టర్మ్తో న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 plus 1 plus n square divided by square root of n power 4 plus 1 plus n square. Okay na? So that is equal to, ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి, a minus b ఇంటూ a plus b ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా? n square whole square డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఇది ఉంది కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో n పవర్ 4 ప్లస్ 1 మైనస్ n స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే n పవర్ 4 అవుతుంది. ఓకే, రాస్తాం అది n పవర్ 4 ప్లస్ 1 మైనస్ n పవర్ 4 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్. న్యూమరేటర్లో n పవర్ 4 మైనస్ n పవర్ 4 క్యాన్సిల్. We will have 1 by square root of n power 4 plus 1 plus n square. Okay, this is un. So that implies un is equal to 1 by, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఉంది కదా, అందరూ n పవర్ 4 కామన్ తీద్దాం. 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ n స్క్వేర్. ఓకే,
సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 అంటే ఎంత చెప్పండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 అంటే n స్క్వేర్ అవుతుంది. n square. ఓకే, n స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ n స్క్వేర్. ఇందులో ఇక్కడ n స్క్వేర్ కామన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ n స్క్వేర్ ఇక్కడ n స్క్వేర్ ఉంది, కామన్ ఉంది కాబట్టి తీస్తాం. తీస్తే 1 బై n స్క్వేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ un. మనకి ఇక్కడ 1 బై n స్క్వేర్ ఉంది చూడండి. ఓకే, ఈ 1 బై n స్క్వేర్ను vn అనుకుంటాం. ఓకేనా? సో లెట్ vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n square. Now un by vn is equal to ఏమవుతుంది? 1 by un అంటే 1 by n square square root of 1 plus 1 by n power 4 plus 1. ఓకే, ఇంటూ బై vn అంటే బై 1 by n స్క్వేర్. అది ఇంటూకి వచ్చేటప్పటికి n స్క్వేర్ బై 1. ఇక్కడ ఈ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ 1. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఆఫ్ un బై vn యాజ్ n టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ ఆఫ్ un బై vn యాజ్ n టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 యాజ్ n టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ 0 plus 1. Okay, that is equal to 1 by 1 plus 1, that is equal to 1 by 2, which is not equal to 0 and finite. Okay, so by comparison test both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay, therefore by comparison test both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Now sigma vn is equal to, మనకు vn is equal to 1 by n square తీసుకున్నాం కాబట్టి సిగ్మా vn is equal to సిగ్మా 1 by n square అవుతుంది. ఓకే, సిగ్మా vn is equal to sigma 1 by n square, which is in the form of sigma 1 by n power p. So where p is equal to 2. Okay, where p is equal to 2, which is greater than 1. Okay na? So therefore by p series test sigma vn
converges. Okay, so p is greater than 1 కాబట్టి sigma vn converges. That implies sigma un also converges. Okay na. So here sigma vn convergent అయింది కాబట్టి by comparison test sigma un also convergent. This is the solution of first problem. Okay, now second one. Sigma square root of n square plus 1 minus square root of n square minus 1. Second problem solution. Here let un is equal to square root of n square plus 1 minus square root of n square minus 1. Okay na. Now ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ రూట్స్ను ఎలిమినేట్ చేయాలా. దానికోసం ఇంతకు ముందు మాదిరే చేస్తాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ప్లస్లో ప్లస్ రాసుకొని రాస్తే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. ఆ టర్మ్తో న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో un is equal to square root of n square plus 1 minus square root of n square minus 1 into square root of n square plus 1 plus square root of n square minus 1 divided by square root of square plus 1 plus square root of n square minus 1. So here also we get this is in the form of a minus b into a plus b. So a minus b into a plus b అంటే a square minus b square. సో అదే ఆ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. చేస్తే మనకేమవుతుంది, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇలా వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఓకే, బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n square plus 1 plus square root of n square minus 1. Okay na. So plus n square minus n square cancel, 2 divided by square root of n square plus 1 plus square root of n square minus 1. Okay na. So that is equal to 2 divided by square root లోపల n square కామన్ తీద్దాం. n square కామన్ తీస్తే 1 plus 1 by n square ప్లస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్క్వేర్ రూట్ లోపల n square కామన్ తీద్దాం. కామన్ తీస్తే 1 minus 1 by
n square. Okay, so చూడండి, so that is equal to 2 divided by స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ అంటే ఏమి n అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ అంటే ఏమి n అవుతుంది. ఇక్కడ n ఉంటుంది, ఇక్కడ n ఉంటుంది. ఆ n కామన్ తీద్దాం. n కామన్ తీస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 plus 1 by n square plus square root of 1 minus 1 by n square. Okay, this is un. Now let here 1 by n be vn. సో vn is equal to 1 by n అని తీసుకుందాం. ఓకేనా? టేక్ vn is equal to 1 by n. Then un by vn is equal to, సో un by vn రాస్తే ఏమవుతుంది? un అంటే ఇది బై vn. సో 2 divided by n into square root of 1 plus 1 by n square plus square root of 1 minus 1 by n square. సో బై vn కాబట్టి బై 1 by n వస్తుంది. సో ఇంటూ n by 1 అని రాసుకుంటాం. n cancel, we have so 2 by square root of 1 plus 1 by n square plus square root of 1 minus 1 by n square. Okay, now లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. ఇంతకు ముందు మాదిరి లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఆఫ్ limit n tends to infinity un by vn is equal to, so limit apply చేస్తే 2 by square root of 1 plus 1 by n square అంటే 0 as n tends to infinity plus మళ్ళా square root of 1 minus 0 అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 by square root 1 అంటే 1 plus 1. ఓకే, సో 1 plus 1 అవుతుంది ఇక్కడ. 2 by 2 that is equal to 1, which is not equal to 0 and finite. Therefore by comparison test both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay, now take sigma vn is equal to vn is equal to ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ 1 by n. సో సిగ్మా vn is equal to sigma 1 by n. So which is in the form of sigma 1 by n power p, where p is equal to 1. So therefore by p series test by p series test sigma vn ఏమవుతుంది? diverges. That implies sigma un also
diverges by comparison test. Okay na? Okay, this is the solution of second problem. Next, third one. Here, third one, square root of 1 by 1 plus square root 2 by 5 plus root 3 by 8 plus and so on plus root n divided by n square minus 1 plus and so on. So here in this problem, nth term is this one. Okay, square root of n divided by n square minus 1, which is the nth term of our given infinite series. Okay, so let here un is equal to square root of n divided by n square minus 1. Third problem, solution. Let un is equal to square root of n divided by n square minus 1, which is clearly greater than 1. Okay, so the given series sigma un is a series of positive terms. Okay, here అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, n is equal to 1, 2, 3 and so on తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే ఓకే which is clear that un is greater than 0 for all n is equal to 1, 2, 3 and so on. So the given series sigma un, so sigma un is series of positive terms. Okay, okay na, series of positive terms. Now un is equal to square root of n divided by, ఇక్కడ n square కామన్ తీద్దాం, 1 minus 1 by n square, that is equal to, ఇక్కడ 1 by n square ఉంది కదా, స్క్వేర్ పైన n పవర్ హాఫ్ ఉంది, n పవర్ హాఫ్ ఉంది కదా, కిందికి వస్తే n పవర్ 2 minus హాఫ్ అవుతుంది ఇంటూ 1 minus 1 by n square. So that is equal to 1 by n power 3 by 2 into 1 minus 1 by n square. Okay, this is un. ఇక్కడ మనం 1 by n power 3 by 2 ఉంది కదా, దీన్ని vn అనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, let vn is equal to 1 by n power 3 by 2. Now un by vn is equal to so un అంటే 1 by n power 3 by 2 1 minus 1 by n square into ఇక్కడ బై విఎన్ కదా, అంటే బై 1 by n power 3 by 2 అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, n power 3 by 2 by 1 అవుతుంది. ఓకే, n power 3 by 2 n power 3 by 2 we have 1 by 1 minus 1 by n square. Now limit apply చేద్దాం.
So limit n tends to infinity un by vn is equal to limit applies 1 by 1 minus 1 by n square as n tends to infinity 0. So that is equal to 1, which is not equal to 0 and finite. So by comparison test, both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay now. Now take sigma vn is equal to, మనం vn is equal to 1 by n power 3 by 2 అని తీసుకున్నాం. కాబట్టి sigma vn is equal to sigma 1 by n power 3 by 2. So which is in the form of 1 by n power p. So where p is equal to 3 by 2. By 2, which is greater than 1. Okay, here p is equal to 3 by 2, which is greater than 1. Therefore by p series test, by p series test, sigma vn converges. Okay, that implies by comparison test sigma un also converges. ఏం మాత్రం ఓకే ఇది ఓకే ప్రాబ్లం కన్వర్జెస్. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నా లెస్ దాన్ ఉన్నా కన్వర్జెంటా డైవర్జెంట్ అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఎంత రూట్ టెస్ట్ ఉంది, దీనికి రివర్స్లో ఉంటాయి ఇవి. డిఎల్ఎంబర్స్ రెసివ్ టెస్ట్ ఉంది. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి అవి. దిస్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. Next, fourth one is this one, square root of n power 4 plus 1 minus square root of n power 4 minus 1, which is the nth term. Okay, fourth problem solution. So let un is equal to square root of n power 4 plus 1 minus square root of n power 4 minus 1. అదే కదా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంది. ఓకేనా, సో మైనస్ ఉంది. ఓకే, so now un is equal to వన్ బై ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1. న్యూమరేటర్లో స్క్వేర్ రూట్స్ను ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ తీసుకొని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1 అనే టర్మ్తో న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను మల్టిప్లై చేస్తాం. So n power 4 plus 1 minus of n power 4 minus 1 into square root of n power 4 plus 1 plus square root of n power 4 minus 1 divided by square root of n power 4 plus 1 plus square root of
n power 4 minus 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇది a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసి డైరెక్ట్గా రాస్తే n పవర్ 4 ప్లస్ 1 అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్లస్ n పవర్ 4 మైనస్ n పవర్ 4 క్యాన్సిల్, 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. 2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 మైనస్ 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 డివైడెడ్ బై, మనకు ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ లోపల n పవర్ 4 కామన్ తీస్తాం, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా రూట్ లోపల n పవర్ 4 కామన్ తీస్తాం. ఓకేనా, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ 1 బై n పవర్ 4. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 అంటే n స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n పవర్ 4 అంటే n స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ n స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి n స్క్వేర్ కామన్ తీద్దాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే square root of 1 plus 1 by n power 4 plus square root of 1 minus 1 by n power 4. Okay, so that is the nth term. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, 1 by n square ఉన్నట్లు లెక్క. సో ఈ 1 by n స్క్వేర్ను vn అనుకుంటాం. ఓకే, సో టేక్ vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n స్క్వేర్. ఓకే, నౌ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ un by vn. ఓకేనా, సో un by vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు, un అంటే by n square 1 plus square root of power 4 square root of 1 minus 1 by n power 4 into n square by 1 వస్తుంది. n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇంకా, సో రిమైనింగ్ ఈజ్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై n పవర్ 4 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1 బై n పవర్ 4. దట్ ఈస్ un బై vn. ఓకేనా, ఓకే, నౌ లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ n tends to infinity un by vn is equal to ఏమవుతుంది, 2 by స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 0 అవుతుంది ఇక్కడ, అదేవిధంగా
square root of plus square root of 1 minus 0. So that is equal to 2 by 1 plus 1 at 2, that is equal to 1, which is not equal to 0 and finite. Okay. Therefore, by comparison test, both sigma un and sigma vn converge or diverge together. Okay na? Now take sigma vn is equal to sigma vn is equal to sigma 1 by n square. ఎందుకు vn is equal to 1 by n square అని తీసుకున్నాం కదా. కాబట్టి sigma vn is equal to sigma 1 by n square, which is in the form of, here sigma 1 by n square is in the form of sigma 1 by n power p, where p is equal to 2, where p is equal to 2, okay, which is greater than 1. Therefore, by p series test, sigma vn is convergent. Okay, that implies by comparison test sigma un also convergent. Okay, this is the solution of our problem. Next problem.